Ya bantu banjye muraho mumeze neza Uburezi Official nk'ibisanzwe kuri iyi nshuro tugiye kurebera hamwe ibibazo tubisubiza byose byabajijwe kuri video yakozwe nimugoroba neza kuko ibintu bimwe bica bigacika kuri University of Rwanda. Tugiye kurebera hamwe, hari abantu babuze courses bahitamo cyangwa se faculties bahitamo, hari abantu batari kwibona muri system bamaze kwishyura, ndetse hari n'abandi barimo barajya gukora ku generating reference number cyangwa se student registration number, babikanga bakababwira ngo irregular login cyangwa se unintentional login. Ikindi turareberamo hano, turasubiriza hamwe abantu uburyo barimo barasoza bafite registration declaration letter nkaho basoje submission. Ibyo ni ibibazo tugiye kurebera hamwe kuri YouTube channel y'Uburezi Rwanda TV hamwe na Uburezi Official. Nje tumuri kumva ni Uburezi Official. YouTube channel yitwa Uburezi Official, ariko ndimo ndagenda nyisezera kunyuzaho uburezi ndimo ndabunyuza kuri iyi YouTube channel yitwa Uburezi Rwanda TV. Uburezi Rwanda TV ni YouTube channel yanyu, ni mwebwe, ni y'uburezi, ni mwe nayifungure nkuko nabibabwiye. Ya noneho sasa rero tunyuze nko kuri ibi bibazo muri kubona hano, tubanze duse nkaho tunabizuminga byose, tubanze tubicamo mwabajije, ariko nk'ibyo nibyo nabibabwiye byose turabirebera hamwe, yaba ibijyanye n'abantu basoje bose batangiye kandebe. Ubu ngubu turi 2025 abantu bose bagiye mu wa kane 2023 bakagenda bagiye kwiga new combination. Urugero abize NIT network internet technology, abize help you, abize CST computer system and technology, ndetse n'ibindi byinshi cyane barimo barabura aho bahitiramo ibintu byabo. Niyo mpamvu tugiye kubanza tugahita tuca muri izi comment tubiza vuba abantu bagiye babivuga. Gusa nimero ugambire ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe tujye tubana igihe cyose. Uburezi Rwanda TV tuzabana mu bijyanye na education byose hano mu Rwanda. Icyambere, kubera iki se abanyeshuri bari kujya kwishyura then wajya gukora application bakakubwira ngo no payment found kandi muri system yagezemo? Ibi ngibi application ica muri process ebyiri zigera nko muri 3 kugira ngo ugaragare ko wageze muri system ubone faculties. Iya mbere, iyo umuntu amaze kugwa registration number cyangwa se umaze kwigeneratinga, kugira ngo wemererwe kuba wabona ko wageze muri system bishobora gufata amasaha nka 6 bitewe. Icya kabiri, nyuma yo kwishyura kugira ngo ugaragare muri system ya UR bifata ndi nka 6. Then kugira ngo ugaragare muri system ya NESA na UR link inzu ushyiramo index number kugira ngo barebe niba usoje uyu mwaka, nabyo bigafata hafi andi masaha nka 6. Then kugira ngo bashyiremo programs uraza guhitamo, nabyo bigatwara ayandi masaha. Niyo mpamvu rero biri gutinda, ntimugire ikibazo. Ikindi cya kabiri kiravuga ngo kubera iki abari kumbwira ngo ntabwo nagisubije ngo ntabwo ndishyura, ahubwo ngo ese bitwara iminsi ngahe kugira ngo tugere muri system? Cyo maze kugisubiza. Umuntu ashobora guhindura ibyo yahisemo anyuze hehe. Iyi video yo hari ibihinduka hari n'abidahinduka, ariko unfortunately ID number ntishobora guhinduka, index number nayo ntishobora guhinduka. Abantu bibagiwe pin nshobora kuza kubafasha nkabaha inama nzima, munyandikire ku WhatsApp ku bantu bibagiwe pin banze mite nkavugaho. Ariko kugira ngo guhindura ibindi bintu washyizemo, University of Rwanda ifitemo iyo option yo kweditinga, ariko bikoze inshuro nyinshi bakubwira ngo abaguha error. Then morning, none se iriya leta uyibona ute? Leta mundi murabona katubanza dufungure iyi guideline yavugaga yuko numara kwishyura uzafungura iyi link ya hano. Wamara kwifungura babona bahise batubwira ngo this application period is only for candidates who completed senior 6 in 2025 and those with equivalent certificate from NESA dated 2025.
iyi application igenewe abanyeshuri bose bonyine basoje 2025 senior 6 ndetse nabo bonyine bafite equivalent certificate from NESA, certificate zivuye muri NESA. Ubwo abano ni abantu bize hanze y'u Rwanda baba bafite equivalent certificate zivuye hanze. Then iyo umurangije ukora confirm and continue, then ugahita uza hano ugakora apply. Iyo umaze gukora apply uhita ushyiramo reg number. Nk'urugero wenda dushyiremo nk'uyu muntu, murabona uyu muntu dukoze hano handitse ngo apply. Mu by'ukuri applicant ntabwo ushobora guhitamo, urabona urakandaho hano bakakwereka ngo no program found, no program. Bivuze ko uyu muntu yize icyo twita NIT, networking and internet technology. Bivuze ngo ni uwo bambere babaye bakwemererwa basoza cyangwa se bakora national exam. Bivuze yuko na program nimwe irimo, aho gusa ku muntu ubyemerewe yasoje hano haba hariho icyo twita print declaration letter. Yasoje bamubwira ngo thank you, kimwe nuko bamuha iyi message imubwira gutya nk'iyi screenshot ngiye kubereka hano. Aga screenshot, yes, baramubwira ngo thank you, application submitted, sorry, ngaka application was submitted successful, thank you, abagashyira amazina yawe. Ariko ibi ngibi ngira ngo ibyo bijyanye na declaration leta mubonye uko iboneka. Sasa hano undi muntu yakomeje arabaza ngo ibibazo byakunze kugarukamo, none se ko enable account yanjye yabaye blocked nzabigenza? Niba account yawe yabaye blocked, utegereza igihe iminsi nk'itatu yukomeje ukabona yabaye blocked, ugomba gukontakita University of Rwanda headquarter bakawufata umuntu we ubahagarariye nyine ushinzwe kwakira abanyeshuri nk'abo ngabo. Then yagufashije then ushobora kongera accessing account yawe. Gusa mu gihe ufite index number nabwo nshobora kugufasha ugasoza account yawe nta kibazo nako application yawe. Ese umuntu yemerewe guhitamo faculties zingahe? Umuntu yemerewe guhitamo faculty 3 zonyine. Gusa noneho uhitamo izo bakweretse. Nk'ubu hari abantu bagiye basanga bemerewe faculties 2 arizo bari kubereka, bivuze ngo uhitamo nyine izo 2, nta yindi wahitamo, uhitamo 2 kuko arizo bari kukwereka. Ikindi ngo duhe nomero yawe, nimero yanjye muyirebe kuri WhatsApp cyane nebabwire 0781955047 iba kuri WhatsApp, kuri call umpamagara mu masaha ya nyuma ya saa 11 z'umugoroba cyangwa se hagati ya saa 6 na saa 8. Ahandi ni WhatsApp ikora gusa. So ibyo ni ibibazo byari biri hamwe. Tugaruka kuri ya channel yacu Uburezi Rwanda TV. Uburezi Rwanda TV, bantu banjye muraho mumeze neza, no bari dofisho nk'ibisanzwe, murakaza neza kuri YouTube channel yanyu Uburezi Rwanda. Okay, Uburezi Rwanda TV naho hari wabajije ngo ese Roni izafungura ryari? We need some update. Uyu nguyu uko biri kose ni umunyeshuri usoje ejo bundi, mbere yanyu uriko mbere y'abanga barimo barapplyinga. We yamaze kuba admitted, akeneye kumenya ngo Roni ejo bundi NESA yamaze kubitangaza ko nako heke yamaze bivuga gutera yamaze kwisegura ku banyeshuri bari bategereje gukora loan, kuko harimo ngo ikibazo muri technique bari kugikurikirana mu minsi mikeya. Namwe murapayinga, namwe twafashije ndi ready yo kwita mafasha amakuru abagomba kuzira kugiye. None se ko hari abari guhitamo faculty ya medicine bikanga, birumvikana niba hari niyo uri kubona ihangano hitemo, kuko nyine ya medicine niba utari kwibona ntabwo yemerewe. First thanks bro, nanjye ndagushimiye cyane nubwo nshimiye. But is it possible to correct some mistake after submission? No. Answer nshobora kubwira ko ari no, kubera ki some sensitive information you cannot correct after submission. Why? Iranga muntu ntushobora kuyihindura nyuma yuko wasubmitinze form. Then gusa nyuma yuko usubmitinze zira faculties bavuze yuko ushobora guhindura ibyo wahisemo.
Ikindi ngo turakwemera, nanjye ndakwemera woweho wabivuze. Ikindi mari mpungenge abantu rwose mwasoje nyine uyu mwaka, mwihangane nta kundi nyine abantu bashoje uyu mwaka bakaba batarimo baribona nyine kuri liste y'abantu bemerewe batari kubona programs muri profile zabo bagiye kwa applying. So mwihangane nta kundi nyine nuko nguko umuntu abitwara ni gake gake. Ijyacu rero ngiyi nababwiraga, iyi nayifunguye ejo bundi, ni imwe twatangiranye. Ndabashimira mwe mwamaze gukora subscribe, kuko tuzakomezanya mpaka mugeze kwishura, amakuru yose muzayamenya. Abo nafashije nabo nta kibazo, ni nka bakuru banyu nabo bagiye kugera ku ishuri nabo ejo bundi, nabo nta kibazo. RPO bakuru banyu bo bari ku ishuri nta kibazo, nabashije gufasha. So mugire umunsi mwiza, nge twabanaga ya Robert Official. Bye bye, God bless you.